Hello viewers, welcome back in Tips and Tasks after a long time. Hope everyone is well. Uh, actually, আমরা অনেকদিন আপনাদের সাথে আসতে পারি নাই। So now onward, আমরা try করব for giving you the lot of tips and tasks necessary in your work stations. So at first, আমাদের এর পরবর্তীকার যে মডিউলটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে হাউ টু ওয়ার্ক ইন এক্সেল শিটস। আমরা জানি অফিস আদালতে বা বড় বড় কোম্পানিতে উই হ্যাভ এ লট অফ থিংস টু ডু ইন এক্সেল শিট। এদের আমরা যদি ব্যাংকের কথা চিন্তা করি বা বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কথা চিন্তা করি বা যে কোনো কোম্পানিতে স্যালারি শিট তৈরি করা, ম্যানেজমেন্ট আর ক্যালেন্ডার তৈরি করা, so lots of works are done. Without Excel, we cannot do this kind of things very easily. So that's why we are going to make step by step videos so that you can learn very easily. So আমাদের এক্সেল শিট তৈরি করতে হলে প্রথমে আমাদের একটা যে কোনো একটা জায়গায় either আপনার ডেস্কটপ or any folder, you can make a folder. Suppose আমরা একটা folder তৈরি, so here you have to do a right click and yes, here is the new folder. Yes, you can give a folder name. Okay, in that folder you can open this and you can make Excel sheet. So Excel sheet তৈরি করতে হলে you have to press the right click of your mouse and then go to the new options. Here Microsoft Excel worksheet. Worksheetটা তৈরি হয়ে গেল। এখন you can give a name. Suppose how to sheet. Done. Now ডাবল ক্লিক করলে এটা ওপেন হয়ে যাবে। So আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, there are a lot of tools in the dashboard. তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যখন আমরা কাজ করব, আমরা বিভিন্ন টুল সম্পর্কে জানবো এবং সেই টুলগুলোর কি কি কাজ, কিভাবে কাজ করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ আমরা প্রত্যেক ভিডিওতে আমরা এইগুলো জানতে পারবো। সো এখানে যদি আমরা বলি, এখানে আছে বিভিন্ন টুলস, ফাইলস, হোম, ইনসার্ট, ড্র, পেজ লেআউট, ফর্মুলা, ডেটা, রিভিউ, ভিউ, অটোমেট, হেল্প, প্রত্যেকটার এই যে হোমের আন্ডারে অনেকগুলো টুলস আছে। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখবো how it is working and what the function of these tools. So as today is the first lesson of Excel, আমি আপনাদের ছোট একটা টিপস দিয়ে রাখি। সেটা হচ্ছে আমরা যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছিলাম, এখানে নিউ ফোল্ডারটা there is a shortcut. So either আপনি এখানে সরাসরি নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারবেন অথবা আপনার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এন্ড এন চাপ দিলে নিউ ফোল্ডার চলে আসবে। So that was the tips for today. So thanks for watching. পরবর্তী স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন। Stay tuned and always keep smiling. Bye bye.